Hello everyone, welcome back to Maths Champion Academy. ఈరోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ రాద్దాం. Hello everyone, welcome back to Maths Champion Academy. Do like, share and subscribe. Thank you for watching. I hope the screen is clearly visible. Fluid mechanics. It was subject to fluid mechanics. Okay. మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు టెస్టులు రాయడం కంపల్సరీ. ఏదైనా మనకు అర్థమైతే ఉంటుంది. Test content 20 questions, each question 4 options. You have to finish in 20 minutes. 20 questions, 20 minutes. There is no negative marking for this. And 2 marks for each question. Correct as 2 marks. Okay. No. Wait. Which of the following turbine is normally used for Tyndall range plant? Okay. మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మ్యాథ్స్ ఛాంపియన్ అకాడమీ. ఒకవేళ మీకు ఎవరికన్నా ఆన్సర్ తెలిస్తే ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేయండి. ఓకే. నో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టర్బైన్ ఈజ్ నార్మల్లీ used in a Tyndall range plant? Pelton turbine, Kaplan turbine with variable pitch blade, Kaplan turbine with variable fixed pitch blade, Francis turbine, Tyndall range plant. నాకు ఐడియా లేదు. The screen is clearly visible. Screen first clear గా కనిపిస్తుందా? Which of the following turbine is normally used in Tyndall range plant? నేనైతే ఐ హోప్ ఫ్రాన్సిక్ టర్బైన్ అని పెడుతున్నాను. ఇది మళ్ళీ రివిజన్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మనకు తెలియంది మనం చూసుకోవాలి తర్వాత. ఓకే. నో. వాటర్ is the flowing through a circular pipe used pressure pipe under pressure. If the total energy per unit weight of water at a cross section is 30 meter. Sorry, first note చూస్తున్నా. Water is flowing through a circular pipe under the pressure. Okay, circular pipe under pressure వెళ్తుంది water. Okay. If the total energy per unit weight of water at a cross section is 30 meter. Okay. Total energy per unit weight of water at a cross section 30 meter ఉంది. And the piezometric head at the section is 29.4. Then what will be the kinetic head at the section? Kinetic head find చేయాలి. Okay. మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే.
ట్రై అయితే చేద్దాం. Water is flowing through a circular pipe under the pressure if the total energy per unit. Total energy ఇచ్చిండు. Okay. Total energy is 30. The, what is the kinetic energy? So it is the point 30 minus 29.4. Now total energy ఇచ్చిండు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ప్రెజర్ హెడ్, డాటమ్ హెడ్ అండ్ డైనమిక్ హెడ్ కదా. సో మనకు టోటల్ ఎనర్జీ ఇచ్చేసిండు అండ్ ఫిజియోమెట్రిక్ హెడ్ అంటే పివై రోజీ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై 2g ఇచ్చిండు. సో మనకు కైనెటిక్ హెడ్ ఫైండ్ చేయమన్నాడు. సో అది 0.6. సో సి ఆప్షన్. హైడ్రాలిక్ జంప్ అక్కర్ వెన్ సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ ద హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఓకే, సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ విత్ దట్ సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో. సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో. క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లో. హైడ్రాలిక్ జంప్ అంటే సడన్. హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎప్పుడు వస్తుంది? క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ దట్ సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో. Hello everyone, do like, share and subscribe. Hydraulic jump occur when? So hydraulic jump. So subcritical flow meets supercritical flow. The supercritical flow meets the subcritical flow. ఏ ఆప్షన్ చూద్దాం, మన లాస్ట్ లో రిజల్ట్ చూద్దాం. డిఫరెన్షియల్ ప్రెజర్ హెడ్ మెజర్ ఇన్ బై మెర్క్యూరీ ఆఫ్ ఆయిల్ differential manometer. The equivalent 600 mm difference in mercury level will be nearly. Differential pressure head measured by mercury oil different manometer. The specific gravity of oil ఇచ్చిండు, equivalent height ఇచ్చిండు, difference of mercury is ఇచ్చిన level will be. చూద్దాం. ఈక్వలెంట్ హైట్ ఇచ్చిండు, డిఫరెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి కదా. సో 1 into 13.6 600 into differential pressure head measured with the mercury oil different manometer. Specific gravity meet. Next, in a rotational flow, incompressible fluid, which component of the acceleration is zero? In rotational flow, incompressible fluid, which component of acceleration? Tangential, convection, convective acceleration, radial. In a rotational flow of an incompressible fluid, incompressible tangential acceleration. The parameter which control the
Parameters which control the flow of phenomena viscous compressible fluid is March number. March number and Reynolds number. Parameters which control the phenomena of viscous compressible. March number and A option. Specific speed. దీనికి ఆప్షన్ బి కాదు. సో మనకు ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఫస్ట్. దిస్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ pump in a given expression. Okay. The number of degree of freedom for a natural open channel flow with mobile bed is. The degree of freedom for the natural open channel flow is 3. దీనికి ఆన్సర్ 3. Next. If the velocity gradient of a fluid is 24,000 second inverse, force required to move a fluid between plate 3 Newton meter. What will be the fluid viscosity between the plate? మనకు దీంట్లో విస్కాసిటీ అడిగిండు. వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అనేది ఇచ్చేసిండు ఆల్రెడీ. ద వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటే du/dy ఇచ్చేసిండు. ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు మీట్. plate between the plate, the fluid viscosity between the plate is దీనికి ఆన్సర్ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ ఇచ్చిండు. velocity gradient of the fluid, the force required to move a fluid is తెలిసే. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లూయిడ్ విస్కాసిటీ బిట్వీన్ ద ప్లేట్. బిట్వీన్ ద ప్లేట్ల విస్కాసిటీ ఫైండ్ చేయాలి మనం. In the context of work done turbine, the power developed by the runner depends on which of the following parameter. In the context of work done turbine, the power developed by the runner depend on the following parameter. Will and blade velocities. Which of the following not main criterion for the selection of hydraulic pump? Atmospheric pressure, flow rate requirement, pressure at inlet and outlet of pump, velocity of fluid to pump. Which of the following is not main criteria for selection of hydraulic jump? Flow rate requirement, pressure inlet and outlet, viscosity. Which of the following not main criteria? Viscosity pump. Subcritical flow is also known as subcritical laminar flow.
Which of the following best describes the Kaplan turbine? Low to axial flow, low head axial flow. The condition of flow in a various quantities such a condition of flow in which various quantities such as velocity component and the pressure shows the random variation with the time and space in such way that the statistical average of this those quantities can be quantitatively expressed in general. So in a condition of flow in which various quantities such as velocity component and pressure shows a random variation. Velocity component, various quantities such as velocity component, pressure shows the random variation with time and space. Such is such way that the statistical average of this quantity can be expressed generally. Statistical flow. In case of vertical rectangular lamina, expose one of the side liquid having depth h and depth of center of pressure is. In case of vertical rectangle, in case of vertical rectangular lamina, expose on a on one side of a liquid having depth h. Depth depth of center of pressure will be 3h by 4. H by 4 or 2h. A option 2h by 3. Tangent drawn to the instantaneous velocity. Tangent drawn to instantaneous velocity in flow field is called as a tangent drawn. Path line కాదు, streamline, quick line కాదు, timeline, streamline. The specific gravity of 1 liter of liquid weighing 9.81 kilonewton. Specific gravity. Specific gravity of 1 liter liquid. Weight by volume. Specific gravity. Density of fluid by density of standard fluid. Okay, standard fluid మనం తీసుకున్నది వాటర్. డెన్సిటీ దీనికి యూనిట్ వెయిట్ ఏం వస్తుంది? 9.81 into 9.81 10 maximum 10 into 10 తీసుకోండి. ఓకే, 9.81 9.81 is సార్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. Just density ఇది. Density, standard density. Weight ఎంత ఉంది? 9.81 1 liter into 10 power minus 3. 9810 by 100. 9.81. So nearly 1 ఇది. At what point within submerged body of the fluid rests?
at rest will be pressure is greatest. At what point? At the bottommost, at the centroid of the surface. At what point within submerged body the fluid at rest will be pressure is greatest? Uniform ఇది మనకు ఐడియా లేదు పెడదాం మీద ఒకటి Euler motion of is conservation of ratio of the gravitational motion describe the motion of phenomena. Euler ratio of the gravitational force to inertia force, pressure force to inertia, pressure force to inertia force. Which of the following is the most trapezoidal channel? Which of the sloping? Which of the most economical? The most economical trapezoidal channel section one of the sloping side shall be equal to trapezoidal sloping side is equal to half of the width, half of the base, half top width కాదు half of the base. ఇంకేదైనా చూసేది ఉందా సబ్మిట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సబ్మిట్ అవసరం లేదా టెస్ట్ అయితే అయిపోయింది రిజల్ట్ ఏమి వచ్చిందో మనము 22 అంటే మనం 11 కరెక్ట్ చేసినాం. I didn't expect this. మనం ప్రీ అటెంప్ట్ అది మనం రివిజన్ చేద్దాం దీన్ని ఓకేనా మనం మిస్టేక్ ఎక్కడెక్కడ చేసినామని చూద్దాం. హలో ఎవ్రీవన్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టోటల్ టెస్ట్ సొల్యూషన్ రీజన్ అయితే చేద్దాం. సో which of the following turbine is normally used in Tyndall range plant? మనం ఏం పెట్టినాం సి పెట్టినాం యాక్చువల్ ఆప్షన్. సో రీఅటెంప్ట్ ఈజ్ ఆన్ ఉంది మనం వేరే పెడదాం పెంటాన్ టర్బైన్ కాదు. సో ఒకసారి చూసుకుందాం which of the following turbine is normally used in Tyndall range plant? Okay, so Kaplan turbine with variable draft plates. సో దీంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏముంది the turbine used in Tyndall power plant, the turbine play the most important role in the generating the electricity. Okay, with the help of the turbine we can convert the kinetic energy of the ocean Tyndall electricity. The definition of turbine is any rotating mechanical device that extracts energy from the flowing fluid. Okay, the turbine used in Tyndall is Kaplan turbine.
electricity. Turbine play the most important role in generating electricity. Okay, which help the turbine. We can convert the kinetic energy of ocean or turbine into electricity. It is a renewable resources. Reaction turbine. Additional information. Reaction turbine. A reaction turbine develops the torque as the result. Torque develops as the result of pressure or mass effect from the fluid. If, as a fluid passes through the turbine blade, it changes the pressure and transfers some of its energy from the turbine. If the turbine is not fully immersed in the fluid, then it required a casement to contain the fluid. Otherwise, fluid will take path of least resistance and bypass the turbine. Most steam turbine used in power generation. Most steam turbines used in power generation as well as the wind turbine is the most underwater turbine or reaction turbine. Wetland turbine. Okay, Pelton turbine is Pelton will work best at high pressure, low flow setting, and worst in low pressure, high flow setting. Tides tend to high flow but relative low pressure. Francis turbine, it is a reaction turbine. Francis turbine, it is a reaction turbine. Francis wheels required to casement around the outside. When the complete construction of Francis turbine looks much like casting cell. They work well. Kaplan turbine is beneficial in that able to operate lower pressure situation where the Pelton turbine, Francis turbine cannot. అంటే లోవర్ ప్రెజర్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు లోవర్ ప్రెజర్ సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి. కెప్లాన్ టర్బైన్ విత్ వేరియబుల్ పిచ్ బ్లేడ్ ఈజ్ నార్మల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ టిండాల్ రేంజ్ పాయింట్. ఓకే, మనకి ఇది అడిగింది క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. 0.6 ఉంది క్వశ్చన్. 30 - 29.6 చేస్తే 6 వస్తుంది. ఇది 8. అలాంటి మనం బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అజంప్షన్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే అజంప్షన్స్ స్టడీ ఫ్లో, ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లో అండ్ నాన్ విస్కస్ irrotational fluid flow along the streamline. ఇవి ఇంపార్టెంట్. బెర్నౌలీస్ అజంప్షన్స్ ఏమున్నాయి? స్టడీ ఫ్లో, ఇన్కంప్రెసిబుల్, నాన్ విస్కస్ అండ్ irrotational flow along the streamline. P by rho g plus V square by 2g plus z. The pressure head P by rho g is pressure head, V square by 2g velocity head, z is potential head. P geometric head అంటే P by rho g plus z, P geometric head. And next look it, మనకి ఇచ్చింది టోటల్ హెడ్ ఇచ్చిండు. ఓకే, టోటల్ అంటే ఇది టోటల్ హెడ్ ఇచ్చిండు. ఓకే, టోటల్ హెడ్ ఫిజియోమెట్రిక్ హెడ్ ప్లస్ కైనెటిక్ హెడ్. టోటల్ హెడ్ is physiometric head plus kinetic head. Total is 30, physiometric head 29. So kinetic head is called 0.6. Okay, do like, share and subscribe. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Hydraulic jump occur, ఇది కరెక్ట్ ఇచ్చాము. ఓకే, సో సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ సబ్ క్రిటికల్ ఫ్లో. ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్. So hydraulic jump, whenever critical flow merge into the subcritical flow, then the
Then to reduce energy, a jump is formed. It is called as a critical jump. Okay. For a rectangle frictionless channel, the both depths are related. Y2 by Y1 is of 1 plus 8 F1 square minus 1. Broad number under root Q square T by G into A cube. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫ్రాడ్ నెంబర్ ఫార్ములా అడగచ్చు. డిశ్చార్జ్ లో ఇచ్చిండు. Q square T by under root Q square T by A cube. Okay. Angular jump, big jump, oscillating jump. Oscillating jump అంటే ఫ్రాడ్ number for this flow is between 2.5 to 4.5. It is oscillating jump. Steady jump. Broad number of this flow is 4.5 to 9. సో మన ఇది నంబర్ ని బట్టి ఏ జంప్ అనేది చెప్పాలి. ఓకే. స్ట్రాంగ్ జంప్. Broad number for the flow is greater than 9. Broad number is greater than 9. 9 ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ జంప్. ఓకే. హైడ్రాలిక్ జంప్ ఎప్పుడైతుంది? సూపర్ క్రిటికల్ ఫ్లో మీట్ with subcritical flow. Okay. Supercritical flow meet with subcritical flow. Difference of differential pressure head measured by mercury of differential manometer. Specific heat ఇచ్చిండు. Specific gravity is 1, equivalent to 600. Difference of mercury level will be yearly. Okay. అయితే కరెక్ట్గా పెట్టాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ is 7.56. Manometer is a device used to measuring the pressure at a point in a fluid by balancing the column. Okay, manometer ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ప్రెజర్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో టైప్ ఆఫ్ మానోమీటర్, సింపుల్ మానోమీటర్ లా పిజియోమీటర్ ఉంది, యూట్యూబ్ మానోమీటర్, సింగిల్ కాలం మానోమీటర్. డిఫరెన్షియల్ టైప్ మానోమీటర్ లా a differential type manometer is a type of manometer which is used for measure the pressure difference between the 2 point in a pipe. Okay, the differential type manometer ఎందుకు? Pressure difference between the 2 point in a pipe. Okay. YouTube differential manometer. Okay. The below figure shows the differential manometer whose two ends are connected with two different points A and B that contain same liquid. So this formula HA minus HB is equal to HS1 minus HS2. Specific gravity ఇచ్చింది. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మెర్క్యూరీ మనకు తెలిసి 13.6, H is 600. Pressure difference. Okay, 639. Pressure difference is that's the incorrect answer 7.1.